aka sema duna anopa no siabo areshe mamunyina chi ebra se yetena sena ensema yabo aboa no mamu die no semtwerefo ahye da tempeten kwa atia hashu akọ mamu atifido atoye puani anafo fam akọboabo ni nyina no begu yakase bode mama semufu asem kroje eje dedi kan dedi tie no ena no pe yesi hunkonwa ide ba be so mo hye no so se kase ema no musufi Obaatanpa da yuma esanso atwa no de afa be funtitan fidie kase eno eye www.obaatanparadioonline.com ko ha ensem no yaboabo ni nyina no ede egu abetim anya bi na wakin kan Facebook no enso eye Obaatanpa Radio 92.5 enso ko atuna dadawroma anopa we pia atuma nye ekoso nyina no nso betimi ahwe bi ebo ho saranso na baabi anambia betimi download Obaatanpa Radio app no na onso no wetimi eti Obaatanpa gakran YouTube no Obaatanpa Midday okohwa enso betimi enya yen information centers awdo bi nso eboyen amakasi won setimi akabi ewo baabi a wo bia PK information center ewo Kaswa Rock City sanso na back to sender information center ogomwa fete Powernie information center wutu adawukwa na UN information center Kaswa Tipa Efri Eurade information center wutu Breku Roman School Big Ben information center wutu Breku motor station wo information centers we nyina dawroma eno mo boa makasi onso nsa etimi akabi na ene anopensma edi kase makotene bi ni se Ghana mampanyini na Nana Kwankufado ene South Africa ban no edi omonsa ahye entiase apan biase a yeba ababedi emu enkomo ewa kase msanso ena kogopiemu ewo eyemra chibojafia dom kuma wo ho kire se kan na se akwakwa ewo aman contractor omra chibojafia nipa ba kwa na se dom dodo mfu so mo kan no ano no wo mo chese sa ade atwam kura na se sedie ayemunga mu wo mu disi wo betwa eno ana eba bekoso ewo mra chibojafia a plus for chese o match cars makomako edu 9 na boni o maye enisen kase yedi munchire mu nyina bremu ewo mu na ene akenkanfo no menkwa na jamatena se amene metim wo mobo machidom kama bibia atimi akọ nanim ayakwasi listo ne ba begina fidi nachi abo ene a etwa gu nyina atimi ede ama yen medin ere odoma nkoma chiamen kofi chiba fo busanfo yetwe ho ba nansa ne beba no yemfa ho asede nyina yemfa ema eye bitums fo sanse ono ena aso ya sense yemfa kase emre wene aropei wo chesa asase bia wo pe bia no ba wo betimi anya bi se asase no wo pe ene bon F4 pa ne sanso edeyi manso bia ne ho ne nsu ne kanea ho dadade ana do ne akiri mo bitums fa so ye on sa asini bu akuti sanso ena Kasoa Tuba Dodo wa Millennium City Amasaman Dominance ena Shy Hills Tobu to nyina ye won sa so hwa ye ton ni ahyedan so agyan sa asini bi atokwan ho opeso si store ana sa so the filling station hospital school na osi na peni nyina okwan ho ye won sa so bitums da kwan ho betimi atwa bia ma na onso atimi edi odwuma ye se bre na ye ma on sa asini bi ebia na opese wode edi dwumadi bitse bia de hotel ana se o ye dwumadi special bi pa edem soronko no wo pesa asen e wo ba bia bimben beach na beach lands no eno se obi e wo beach homes a ye tomane bon fuye papa ye se bia kita ka obetimi de aba na ya jeka na etimi amo asase ana so betimi aba beto ase 500 Ghana cedis ne ye ho krata nyine krata asem nyina de ama na de aka no to bu ase no tuan kakran kopem se oba bi Ephya ura ye won dan no so de asie wie wo ho ene de nyansi nwie nyina se 2 bedroom house akopem 8 bedroom house swimming pool wum dada ba yebetimi ahwe na yetimi aton bi ede ama ne bon airfo isan bronya ni ntino ye de 50% discount ato so aba bibia betimi akoyi de ama free bitums for 0240887275 0240887275 and 0203277874 na any bitums for any Obaatanpa work 2021 no enso kan pa abrepem no ye de wono mu nyina ho ensem ebetu wenim ye twen waba ye ba kase ni kiremu etwa so Afema yemfa kase ni nkyeremu ento aso emfa mamon na ye shakase na se de Afri Ghana mampanyini Nana Kwankufado aso ye na onse Ghana ne South Africa ye wanyonkofa e de ntema dada sem ultimate anyonkofa acheye papa eno ene nam so empanifo chese
eso msanso etimi 18 anyonkofa no biem na etimi ejina na so peme se Adwoa papo no eti amamienu Ghana na afi South Africa aka bomu inaugurated their friends by National Commission no eba beboa pa etimi ama anyonkofa da Ghana ne South Africa ntem no etimi akọ nanim na sa wono awie sa inauguration am de by National Commission asio no no msanso de msa ehye asia pamase friends memorandum of understanding no si no mba beboa na amamienu de fa na fuyo ho eyekuya afin so no transport and affairs immigration ni nyina no empanyinifo ba behwe di muntintima se ne be ya Ghana titi South Africa chi na South Africa so etimi atiti Ghana chi na timi aboa mama mienu anyonkofa etimi akoso na inauguration na se na Ghana mampanyini na Adanko Kufado edi atudwa wo kire se na ni agye ho papa pese South Africa mampanyini onimonyamfo Cyril Ramaphosa wetimi ba bepiem wo man mu na wono nyina etimi aka boma wo ba benum asumwi abuam sei wo so hwa anyonkofa eda Ghana ne South Africa na Adwoa chere papa pentijo no apensu no ba beye de be se ye anyonkofa yi wo se afinsu no man mi uni ba behie yi wo ba beye de friends no baba ye na ohwe African Intercontinental Free Trade Agreement ya South Africa mu nyina etimi do mo ba bewuram bi na etimi aboa ma man mi uni adehye etimi anya so emfaso. Several institutional mechanisms are going to be established to sustain the dialogue and intercourse between our two countries. Just as the early leaders of our two nations were united by their common determination to free our peoples from foreign domination and racist exploitation, so we are united in our determination to win the battle for rapid economic development by helping to intensify the value-adding industrial transformation of our economy, anchored on the things we make and grow. Eni a wote ye Ghana mampanyini na Adodanko Akufo ena wote ninkano na enu akire no ena South Africa man no mra mampanyini onumanyamfo Cyril Ramaphosa enso edna no atumi a wache se nani agye ho papa pase Ghana ene South Africa timi ede wono msa ahyente ase apamase na afiso ma no great difference by National Commission e ba beboa pa ema enmedie bebiri na timi akoso ma mienu ntem fa na yemfidi dwuma ho sara nso ena de akwan ene akwantu afinso no efobagudi a yetu ni nyina no wono ba be ka bom se aman no matimi aboa matimi aye brane page no na so ye de Ghana eni no South Africa behwe so matimi edi aboa ye de South Africa so ni no na Ghana etimi edi aboa na ama man mienu anyokofa no akoso a etim ho da. We have discussed exploring possible new areas of economic, trade and investment cooperation, especially in Ghana's key sectors such as roads, railway infrastructure, mining, energy, manufacturing, as well as agro-processing. We also discussed the issue which is most important and very close to our hearts in South Africa, the empowerment of the women of our two countries, where we keep learning quite a lot in terms of what Ghana is doing to empower the women of Ghana. Eni atiye South Africa mampanyini Cyril Ramaphosa bra obabe PM o man Ghana se na wone Ghana ban etimi de omonsa ahyente ase apamase eba beboa amanyonkofa eda South Africa na fis Ghana ntem no emu etimi ayetin na anu akire kura no dwumade kura na ase no ena Ghana mampanyini na Adodanko Akufo sanso ede to zemtwerefo awehiem ho ena afis no Cyril Ramaphosa nim se wono monye de ometimi enkankan na bibirim hase na yentimi emmoa se ne ebe ya COVID-19 enru no yankasankase betimi ayebi ewe bibirim hase sanse ebimanya continent bia eson papa na enso eba ne niam bi se na yetai etosini eka akiri wo ma akwakoyo ha kase pa etimi ababeda bibiman so it was let's say Ghana na afi so South Africa man no etimi de omo sa sha antiase apamase ombe kan bum etimi amanyonkofa etimi agina na so bran no mo hwe no monye de ometimi bia ometimi aboa pa ema eba ne se COVID-19 ro na yetimi abomodia na yetimi ayebi ewe yankasa nkese bibirim ase afi so let's say be yanka wiase amama hodo na omo sa etimi aso machi adware no momodin se wonu betimi ayedu betimi bia na enduro no wo matimi amadodo na etimi ababe piem ewo ebibirim hase na yetimi ede awo ye manfo age wo nkwa wo kyese oba wo man Ghana mu ase a ebesi ne ye kase COVID-19 unity ye nya eho enduro no enipa be so pepe ensia 6 million pe na yetimi awo mompane ewo Ghana ase a mampan ne kura kyese wo hwe ne mu senka entro asa afi ne beko na wie no na kwa etimi avaccinate ne manfo bebiri pa yi eto besere se ebra so sa man hodo no en wo no so machi adware no betimi abemu na omaba beboa ebibiman enkankane ne man Ghana.
I think above all about the measures that President Ramaphosa talked about that we must adhere to. Perhaps the most significant in the medium to long term is vaccination. That we need, everybody needs to be vaccinated. And those who have these vaccines in huge supplies and have been hoarding them should lift their heads up in the world and look at the world as it is and send the vaccines to those parts of the world where needed. We're doing our best against a very difficult set of circumstances to vaccinate our own people. Right now, nearly 6 million Ghanaians have been vaccinated, which represents something like 20% of the people of our country. We need to get to something like 60% before we get to the so-called herd immunity. So the vaccination of the peoples of the world, the vaccination of the peoples of Africa, everybody, is the main social and political issue confronting the world at the moment. And it is clear that it is not going to be possible for a handful of people in the so-called North to be fully vaccinated and the rest of us languishing without vaccine. Whatever be the case, if the virus stays here, it will find its way up there. So it is in everybody's interest that we vaccinate everybody. Enia yati Ghana mampanyini Nana Adodankwa Akufo-Addo nkomodwehwe nyina koso ebra South Africa mampanyini Cyril Ramaphosa babe PM ewo Ghana hase na nkomodidie mu no ena sanse nyina etimi PM ayensem twerefo nso atubi mane ya yenso yatimi adane akiri ede ama Obaatanpa etiefo na yento akase nso na nkonko PM ewo manmra hyebedwafi wansa ne ehwebe se na watweba kumuni amra hyebedwafi ho ehwa huru papa mentemu ase a asie ewo dom dodo na afisu dom kumane ntema akoma bosika ba akwa 2022 ye ba bedie we si ajatum we si da bia rejete ho sensebe na be bebre na ye furuban te so eye otwen ehunwin ano enenam so a ogogo pie mo mra hyebedwafi adom kumane ba no dani urumanyamfo Haruna Idrisu wade ato nsamtwerefo anim se na hyebedwa ne ho na kane no ena na akwa ite se ase wa manhwu ase mafia game bi net akoko so opa nipa ba akose ma kanti eno ano anase bia BBC adom dodo no se o ye ne egina se no yato aba no ama akwa ye ye ndom dodo no yatimi adi nkunim ti eno ano ye se ade na ye wanyo na dom dodo no esa so madi nkunim no eno an se wonom eko wo mo chese se no anya de asa mafia tactics ne sa lazy approach no be kokora bi mkura se no obi aye 137 ana afi so mo hwe ne esie na dom dodo na nkasa yo madwe se wo mu wo mu dom kuma na mo mra hyebedwafi ho no afi so mo fa Ghana fo anya hwe aka me akwa ese ase tintin ni twan ye bi ya ba betona ye dom dodo no afa etiama adibuo pa adibuo die wo mo nyomadwe so bebu wo mo edom kuma ni P18 se no wo mo dom kuma no minority no wo ma fo mo adwen se bi bia bekọ so ofie obia no se business bebiri na wo manima enche bi omba bahwe na o matim edi hu edwuma menu se no womba betena se ene yenya afi ene kakọ ene se we die wani anom Ghana ntino yenhwe na ke nyina yenyintum ne nkosi dabi ba ba etwema mentwini atwetan pa wo mra hyebedwafi ni nyina bekọ ya bato ani ewini anu wanwini a ne ato agu bebi na yetimi akọ enimi se oman no hodo nti san se wo chese ase dom dodo no ye de hunahuna bi aba be hye dom kwanima a wo mo dwene wo mo ntia se yenti urumanyamfo Haruna Idrisu. Don't rule on emotion. The motion was accommodated. The motion was seconded. It was debated. All he needed to do was for the House to decide. But they knew that on their side, their numbers were not enough. It's to remind President Akufo-Addo and the majority leader that majority in parliament is majority present and voting, not majority outside the presence, the chamber, in the skies. No, members and voting. That is what the constitution contemplated, even in Article 104. You know, and we took them by surprise, and we'll be taking them by surprise in the coming days. In the coming days, many other motions will come by vote. Many other decisions will come by vote. I have cautioned that we mean well, because the economy of this country certainly should not collapse on any of us, not even on President Nana Akufo-Addo. That cannot be my wish, but he must govern with respect to the law and the constitution. The first deputy speaker must respect our standing orders and respect the provisions of the constitution. When I said except after the business of parliament, I will subject it to a new standard will be that on critical matters vote. The days of mobocracy is over. Mob rule. It's said here. One modom kumani nyadi ya omba behu Adwoa mobako akodi nkwankom. Sani atie bia womba twumi saa miato so aba isan se obuo ni ani die pa de akamya yese SMPP aban no
ɛna afei so mo mpanyin fo mo do ma no mra hyebjo fio no enni bi emfa emma wono mo dom kuma no ntino sese de he wo manya draw eye battle line no to mbetwe saa kopem se na ebesi bia ebetim asi ebo Ghana ha sei ye to aka senso ne kwakopiem ewo man procedure adwumakun afa ne fa wono ehwe ya kwantemponsem so MTTD no na eye Superintendent Alexander Kwesi Oben ana den sam ga kraso jo mo kire se na anu ada CCTV cameras a wo mo de bobo krum aboa papa paye na aboa so match cars makoma be se edu 914 bia sa cars 14 no matimi akire omo no eba ne se driving phone driving time driving fast when so a eno ehu adwuma no mo ye wokrum asei ewe ne yese wo driver ni wo tika ni ma wotimi kwa sa hu ne beba ne timu atwa U10 kwan ni finfin onu atwam baabi wo so be so no akopa ke agina hwa no aton katebo wie obetimi awen katebo wie ni nyina wi ansa no otuka no obi nso eye trotro cars ebi ye private cars ese wo mo nyina atimi ahwe abumra so a CCTV cameras no etimi capture wo manam so ama etimi ajeche sa cars no mchese cars wono achiri bi kwa Benya station afin so fadama eye night market ro Laboni junction na 37 December junction no nyina no wono etimi achichere cars bia eba ne se yemfa kwan so enhyehyɛ nya adwuma wono emfa nya adwuma wono chese mu be se du miensa de wono de na womo eya ene se eba ne se yen drive basabasa no mo ya di papa pom so epake ba bia emran etia so be pake ho afin so no womo maka nyina so eye U10 na ni so mu twa ba bia untum twa U10 kro makwa kotwa wono chese sa de nyina na ka ho ama womo tim kokko chire sa aka si na Superintendent Alexander Oben che so besre pa sa senkafo no say ye private car say commercial car obi amamodin aso betimi ede eye akwan so enhye na atimi ayadwuma se na be betimi abonkwa na afi so japade ho ban na de ntia mo na ni abere kro kasa na senche bia na ye baba bedi eye Yesu Kristo yaje nkwa na woda na ye baba bedi awoda Yesu bia etimi de nkwa wo san etimi kokko piem ewodi fie eno na nam so mani abere wo emia sa amere no mche se wo enya de baba ya kwadworo kra wo biara bebu mra so Ghana se e be chiro no prosifo ene wo mra eno bedi papa. Let me take this opportunity to inform all motorists of the country that know that you have a responsibility to drive safely on our road. If you refrain from this and take the law into your own hands and infract on the Road Traffic Act 683, you have a day with us at the court. Enia yeti ye Superintendent say the bidiano Superintendent Alexander Kwesi Oben nene ena wote je no na yentoa so na afi yenkonko piemu ewo Ghana mampanyini na aredankwa gufado na so ye ebim na krata yensa keke bi enen na mfrememu a ene se mampanyini aka kire na asoafo no ena afi so no asoafo be de kire mu nyina ye mrahye se wo mawadia se eye ebe se bosumi mienu mu die na so de ache kuru kura be se bosum ba ko edi anim ya obi ahwe no antu kwan emfiri o man Ghana mu ase agwankopiem ewo kwasikoko manso afi so mu nyina ma ho mmodin se wo betimi aba mara hyebedwa fie na de enti aye se mampanyini ka san de emu nkyirimu no enhye da ema ye kura na eye ensem twere fodo maso tetete foma wo mate nyina ne se nyankopon ya advice se bosum ewom ya no na ya on se ye kan budget ni nyaje budget ri tu wi a na the friend say budget appropriation budget estimate no eno na mpanifo ebe abehwe no matena se abubu hu na no si no betimi ahwe atoso abaisa se bia na ja sika na yepesi yetwato ye di na emu ododo ebi nso bia na sika no esua ni nyina na ahwe anadom kuma na kwakubu nkam ede afa wonom eso ene nam so a krata edi ahim kire se yama MPs no a wo mo ye ministers Emi so sanso ye deputies ni nyina se bosom ba kwidi mu obi ahwe enu ankwankotena ewie erupiremu so otukwan akwakwasi kokko manso akwakwaje mfrema anaso kwakohome obi antena Ghana ase na mu nyina so san ko parliament house so ne be adwumadi e be koso be na watwe die ni mu ni bosom ye mu no wo mu nyina timi do mu ahye bi no matimi atwetwa ede age MPP aban na wo kyase bia na wo de ande bia nya na wapomudin entina otukwan de a wo sese wapomudin no hu hia pa na ba bia edru so wantimi anko ne be hadwen no no ene mpanifo betimi ahwe aboa na wetimi efro my Ghana mu ase na nkankoba ne saade a wa hye ne manfo ne mra hye budwafo so bia entimi entra Ghana ase se ne be betimi aboa ema budget appropriation na afin so no eho estimate ni nyina no won betimi atena so bi se ne be betimi aboa NPP aban no ewo na mamu a wo bu enkankane akoma busika etwa to afimpienu ne adunumienu wo ba bedie no abusafo ma yenyina nsem ese so na yemfa kase ni nyina na yemfa ensi ehase chano so ma me se ye di promotions no kubi aba
na saa promotion edi aba nyina enam Christmas ntin edi aba Obaatanpa etifo mo ho dontia ye hye se bia dwumadi bia wuye bia bronya se amanfo bebre na ba hye dwumadi awudo bebre na e bronya emu se bia eye event bi ena wo organize ena so se ye dwumadi bi say 2 weeks ha no ba sa event kro na wo organize na be ma free 2 weeks advert ye de ma na afin so no be san so mo ba studio ase ni atototo no studio interview no so no eno so sa 2 weeks na edi nyina ma wa je se ni nyina e free ye pese season we see no enche na Christmas na e ba be du so no Obaatanpa ye ni atifo yetimi tina se na ye nyina agi ni nti wo ye pap wo ya sorry ana se dwumadi bia wudie bia no event bia wo ye bia no na pese obon da wuru Obaatanpa so e free bomade na bra na ye hwe ni ntim enye emfa emma wo bomade ha se obefa number si o frɛ mpanyinifo a wo mu no ebedi ho nkomo ne ho hyehyɛ ni nyina no wo matimi edi ato wanim ti bomade ne bra sisi na ye nyina ye nyi yanimum e wo Christmas yi number no 0509 543 881 0509 543 any numbers are ubetimi afrem painful na obatim ene wadi hu komo san so eno Obaatanpa work 2021 no e boabo no abetimi do hu ahim boabo ahoto enche bia date ni baba bontin ni nyina yetim de hu ahim tonado e de kokopiem e wo Facebook na kwasi list nso gina fidi na chi echinchim ye esan so e bo ni a etwague ni nyina e de e ma jen ye news team ni nyina ete achiri kama makase no etimi e babo no ye soro so na no pankenya etimi asan so ato so e de amidin e de otuman koma chiamen kofi chi bafo be san so hia sisie Amini akwadwo na he na wo kwa wani abere hu sei Adwoa eye bibi ena no asase akwati kye mama koto obi ehoma nson timinam kwa so court na me koyo akwadwo pa enti onti bit reality Ghana kan Adwoa na omonso omne hefo bit reality Ghana eye dwumaku a wo maba wo moto nsase a manso ni hu se bia wo no wo mpasase wo pedan se yesie wi na yensi wie ni na omudi hu dwuma wo mo sase dodo na wo krom Kaswa Millennium City Kwajoku Kaswa Tobut Ofanko Ogunkwanta Amasamai Tome Furnaces Quarters Dodowa and Ephya Salach one of one sassy yantamu adeda kwa ho se wo pebie sia yaresabia filling stations and stores ni na wo benya bi sikasem so de eda fam sa chechede nanti wo munim se nsi oton so fam adin enu nti wutia kakra to ho no mo a de aka no na watia ne kakra wo mo ye promotion enu nti wo mo ama 50% discount e won sase ene adan ni na ho wo ma kira kwanya ira kwan kra obehu won mo nyanya no Millennium Junction ho ana frɛ 0240 887 275 and at 0543 553 611 Bit Realty Ghana